Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Jai Shri Prabhupada. Slava Shri Prabhupada. Where is our Yamuna Prabhu? Just a moment. He was today on Halava service. Just now he comes. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, there. Okay. He was in the temple. Yes. Halava service. Скажи, присоединяется или молчит? Om Shri Surabhyaya Namaha Guru Maharaj. Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada ki. Jai. Можно? Куда там? На том. Виталик, ну попробуй там звук включить, там лучше будет. На это. One minute, Guru. Хорошо. Ага, видишь. Выключите этот звук. Сейчас слышно хорошо? Нет, короче, надо выключить. Чего? Тогда там напротив. Можно вызывать, скрывать. Да. А сейчас звук. Guru Maharaj, can you speak something? Yes, I can speak something. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. How many devotees we will be having today? How many? Now near me, you can see Guru Maharaj. Oh, okay. Hare Krishna. Very good. The Bala Prabhu is also here. Oh, Jai, very well. Okay, very nice. This is at the mother farm. Yes, Guru Maharaj. Now we finished some Harinam around the village. Oh, okay. Maharaj спросил это все в Васильсах, я говорю, да, мы закончили Harinam. So you were on doing some halava service, I hear. Олег, Hrishikesh? No, you were doing halava service, distributing halava. Yeah. Prasadam. No, Guru, we distribute only the holy name. Okay. Yes, that is like as sweet, if not sweeter than halava. Yeah. So we can begin, Prabhu. Sorry, repeat. We can begin. Yeah, Guru Maharaj. Мы можем начать. Okay, I'll just recite a short prayer and then begin. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Takshurunmiritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Pasyatha Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Rama 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 Hare Hare Hari Bol Jai Srila Prabhupada Ki Jai. So we are happy to again
have the opportunity to be in Ukraine, at least virtually, if not physically. Да, Махарадж говорит, вы очень счастливы иметь снова возможность общаться с Украиной, но не физически, хотя бы вот так, Yes. виртуально. And I would like to welcome all the devotees who are participating in this Zoom call today. Thank you for joining. Гуру Махарадж всех приветствует и благодарит, что присоединились к сегодняшней Zoom-конференции. The subject matter that was selected for today is cows and land, most important subject. Yeah. И сегодняшняя тема – это общение коровы и земля. Это очень важная тема. Actually, our Vedic culture, as we know, is very much, okay, yes, recording, Hare Krishna. Hare Krishna. So we're just beginning. The subject matter for today is cows and lamb. And our Vedic culture gives extreme, very, very great importance, maximum, most importance to the topic of cows and lamb. Гуру Махарадж говорит, что в ведической культуре тема земля и коровы максимально экстримли такое, знаете, имеет высокую важность. Yes. Actually, Vedic culture cannot exist without cows and lamb. Ведическая культура не существует без коров и земли. A king, a Vedic king, cannot live, cannot function, cannot exist without land and cows. И даже ведические короли не могли существовать и действовать без земли и коров. And we can also say that we cannot advance spiritually. We cannot become self-realized without cows and lamb. И мы можем сказать, что без земли и коров мы не можем прогрессировать духовно, мы не можем быть самореализованы без земли и коров. Without the presence of cows, the brahmanas cannot perform any of their activities. И браманы не могут делать никакой деятельности без коров. And without Без the presence, существования коров. yes, without the presence of cows, the land or the soil cannot be naturally fertile or cannot naturally produce proper food. И без коров земля не сможет давать совершенную пищу. The cows are everywhere actually in the universe, not only on this planet. И коровы важны везде, не только на этой планете, но во всей Вселенной. There are cows in the heavenly planets, and we know that there are cows, especially the largest number of cows are in the spiritual world, in Goloka Dham. И также коровы есть в духовном мире, на Галоке. Yes. So when we study or analyze the Vedic culture or study the Vedic sciences, we come to know that the science of economics is based on land and cow.
И когда мы изучаем ведическую культуру, когда мы изучаем ведическую науку, мы должны, мы сможем сделать такой вывод об экономике, что она не существует без земли и коров. And therefore, because in modern day society, we have forgotten and we have disconnected ourselves with both cows and land, therefore our whole economy, the whole global economy is in turmoil or is in great danger. И на сегодняшний день экономика, она в большой опасности, потому что мы оторваны от земли и коров, и у нас нету связи. Human civilization cannot prosper without the presence of cows. И человеческая цивилизация не может быть, не может процветать без земли и коров. And that is why in the Vedic culture, traditionally, every single family, every family would have many cows. И ведическая культура традиционно предусматривала, что в каждой семье есть много коров. Cows, the care of cows is only possible when we become localized, when we live at one place, means village. И если мы служим коровам, мы можем... Да, служение коровы возможно, когда мы находимся на одном месте, в одной деревне. And because modern day way of life is not localized, everyone is traveling, everyone is going away from home, therefore people no longer are keeping cows. И поскольку люди постоянно путешествуют, ездят туда-сюда, они не могут держать коров. Cows, we learn from Vedic literature, is the closest animal to a human being. Из ведической литературы мы можем выяснить, узнать, что коровы, они очень близки к живым существам, к людям. We know from Shastra that after leaving the body of a cow, the living entity in that cow automatically, by the law of nature, takes a human form of life. И мы знаем из шастры, что когда душа покидает тело коровы, автоматически она сразу приобретает человеческую форму. Cows are in the mode of goodness. Корова находится в гуне благости. And it is Krishna's wonderful arrangement that human being should live in the association of cows to more easily come to the mode of goodness. И человек при общении с коровой очень близко, он получает вот эту гуну благости, он может находиться в гуне благости, в окружении коров, когда он находится. Yes. One small second here. Actually, I have a small PowerPoint that I'd like to share on the screen, if that's okay. Да, Махарадж покажет сейчас небольшую презентацию в PowerPoint, несколько слайдов. Yeah. This was prepared by one of our temple presidents here in India by the name of Bhakti Raghava Prabhu a few years ago. Несколько лет назад вот этот Прабhu, президент храма, подготовил это. It's a very nice presentation. He is the president of Tirupati, ISKCON Tirupati Temple. Он президент Исконовского храма в Тирупати. And he has
2 or 3 goshalas. He's looking after maybe altogether, maybe 300-400 cows. И у них там несколько гашал, 3 или 4 гашалы и сколько, 300-400 коров. Yeah. He loves cows. He's very dedicated to cows. He understands how essential are cows. Yeah. Sorry, Guru Maharaj. Yeah. He loves cows. He's very dedicated to caring for cows. Dedicated. Он да, очень посвятил служению коровам очень много, президент. Yeah. So I will share my screen to bring up this PowerPoint. Махарадж сейчас покажет нам немножко. Share desktop. You can see? Yes, Guru Maharaj. Yeah. Let me just bring this up a little bit more. Yeah. Namo Gobhyaha. Offering obeisances to cow. When Lord Brahma wanted to create the world, he first created the cows for the sake of the development of all beings. Therefore, the cows are the mothers of the whole world. Да, когда Господь Брахма захотел создать этот мир, сначала Он создал корову для того, чтобы могли развиваться все живые существа. Поэтому корова — мать всего мира. Yes. So we can see in this picture here. Мы можем видеть эту картинку. There is picture of the cow, and then nice lotus mentioning what are the different benefits. On the top is spiritual, religious benefit, social, agriculture, industrial. All of these benefits are there for the cow. Да, и здесь вот в этот лотос показывает, каждый лепесток лотоса потом показывает дальше, какое благо дает корова там в различных аспектах, духовных, материальных и так далее. Социальные аспекты, сельскохозяйственные, индустриальные, экологические, медицинские и так далее, духовные. Yes. So I will go slowly to the next slides. This is a quotation from Srila Prabhupada. Only this cow's milk will help you. It is so nice. And it gives very nice brain, not pig's brain. So it is important. Yeah. So it is important thing. Why Krishna says Go Raksha? He did not say pig Raksha. No. He did not say dog Raksha. No. Now they are interested in dog Raksha instead of Go Raksha. This is civilization. They spend millions of dollars for dog, but not for cow. Yeah. Перевод следующий. Только это, коровье молоко, может помочь нам стать такими прекрасными, хорошими людьми. Это it gives us оно дает нам очень хороший мозг, не свинячий мозг. Поэтому это очень важно. Другое, говорится, почему говорится горакшья, не говорится свинякшья вот это или свинакшья. Нет, не собачатня никакая. Мы не интересуемся ни собачатней, нас интересует, мы не интересуемся собачатней вместо горакши. Это цивилизация. Они тратят миллионы долларов на собак, но не на коров. Так, король или царь, общество цивилизации не принесет мир и процветание, если будут тратить на собак и свиней. Мы должны принять цивилизацию Кришны
хотеть в действительности ее принять. Это человеческая цивилизация, Yes. сознание Кришны, в общем. Yes. So we can understand by this that until present civilization returns to Goraksha, then there cannot be peace, there cannot be prosperity in society. Гуру Махарадж говорит, что мы должны понять, что до тех пор, пока мы не приняли принципы Горакши, защиты коров, мы не сможем получить нормальную цивилизацию. Yes. And therefore, Srila Prabhupada wanted our devotees to revive this lifestyle. This lifestyle where we live with the cows, we protect the cows, and we grow our own food. All of these things are directly connected with this quotation. И Шрила Прабхупада хотел, чтобы преданные оживили вот эту культуру и сделали так, чтобы у нас была связь с коровами, чтобы мы в общем, преданный смысл, немножко уже потерял длинное предложение. Наша задача, как преданных, Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы возродили культуру защиты коров и общения с коровами, жизни с коровами. Yes. And another quotation here, by God's arrangement, anyone in any part of the world, including Ukraine, okay, it's not mentioned there, Ukraine, but that means also Ukraine, can live very peacefully if he has some land and a milk cow. There is no need for man to move from one place to another to earn a livelihood, for one can produce food grains locally and get milk from cows that can solve all economic problems. И в божественном таком окружении каждый, Гуру Махарадж, окей, каждый является частью этого мира, может жить очень мирно, и Гуру Махарадж, включая Украину, если он имеет некоторый кусок земли и молоко коровы, нет необходимости для мужчин двигаться от места к месту, чтобы зарабатывать себе на пропитание, на жизнь. Человек может производить свою пищу и зерно на одном месте и получать молоко от коров. Это может решить все экономические проблемы. Так Шрила Прабхупада говорит. This is a picture of Srila Prabhupada visiting, maybe this is a Gita Nagari in America. Prabhupada often, he would visit different farm communities and he would be giving many important instructions to the devotees. Да, и Шрила Прабхупада посетил Горакшу в Гитанагаре, это в Америке, где он давал очень много наставлений преданным по поводу сельского хозяйства и коров. Yes. So this slide is giving different references from different shastra, different scriptures. For example, from the Skanda Purana, from the Apastamba, from Srimad Bhagavatam, from Mahabharata, different scriptures. We can just read maybe one or two of them. On the left side, from the Apastamba, regarding sages and cows. Cows are most sacred. But this is said by Vyas. Cows, yeah. One minute. И вот на этой картинке мы можем видеть прославление матери коровы в различных писаниях и различные ее качества и связь с мудрецами. И здесь говорится, что корова — это священное, очень-очень священное живое существо. Yeah. Cows are the ladder to heaven. Cows are the best of all beings, and cows are to be
circumambulated daily, every day, like we do tulasi, parikrama for tulasi. We should be doing parikrama for cows every day. Да, и Гуру Махарадж говорит, что как мы делаем парикраму вокруг Туласи, так мы и должны делать парикраму вокруг коровы каждый день. Это настолько священное живое существо, так говорится в шастре. Yes. So there are many, many wonderful prayers in glorification of Mother Cow and also Father Bull in so many scriptures. И существует очень-очень много различных молитв из различных священных писаний, прославляющих мать корову и быка. We know from Shastra, from Srimad Bhagavatam, how previously great sages who would live in the forest, they would have a small goshala. They would have at least one cow where they lived. И мы можем знать из священных писаний, из шастры, что мудрецы жили в лесу, имели рядом с собой несколько коров, такую небольшую гошалу, и существовали таким образом. Because from the cow dung, they can make this dry cow cake, and they can use for cooking. But some sadhus, they would not even cook. Simply, they would drink the milk from the cow, and only milk from the cow, and this way they would live. И корова дает различные продукты, в частности навоз. И этот навоз можно использовать для приготовления пищи. Но некоторые мудрецы, они питались только исключительно молоком коровы. So this slide is entitled Worship Cows and Serve. This was just mentioned here. One should circumambulate the cow in Brahma Muhurta, means early morning. One will get the piety of bathing in the Ganges, and sins of the day will be nullified. Вот мы можем видеть здесь на картинке показано поклонение матери коровы и служение, и каждую брахма мухурту желательно это делать. Yeah. Number 2, by feeding the cow, all the desires of a person will be fulfilled just by offering a handful of grass to a cow. Просто кормя корову, все желания личности будут выполнены, просто предлагая handful. By hand. Да, handful, пригоршню вот, в руках, предлагая траву корову. Yes. Number 3, massaging the cow. Just by touching cows, one is relieved from all sins. Just by touching. By wholeheartedly serving cows, one is blessed with unlimited opulences. Массажируя корову, просто прикасаясь к корове, вы можете избавиться от всех грехов. With all heart. With love. Wholeheartedly. Wholeheartedly means with love, with the heart. Искреннее служение коровы с любовью. Искреннее служение коровы с любовью может получить благословление бесконечного opulence, богатства, процветания. Yes. And number 4, one should touch the limbs of cow, as all the demigods reside in cow. The holy places live in the cow's legs. Lakshmi Devi resides in the cow's heart. Человеку следует прикасаться limbs. What means limbs? Limbs. Different limbs, like the legs are limbs, the arms are limbs, different parts of the body. Просто прикасаясь к конечностям коровы, все полубоги присутствуют в корове, все святые места живут в теле коров, в ногах коров. И Лакшми Деви присутствует в сердце коровы. Yeah, Lakshmi Devi resides in the cow's heart and also in the cow dung. Yeah. И Лакшми Деви присутствует так же, как в сердце коровы, она присутствует в навозе коровы. Yes. And number 5, performing arati for cow. И пятый пункт, нужно совершать арати для коров.
Yeah, we see the picture on the left side on the top. Krishna himself is performing arati to the cow. И мы можем видеть на картинке, что Кришна лично проводит арати для коровы. Yes. Because it's very important. Yes, Yes, yes. If Krishna is doing, must be important. И мы можем видеть, что если Кришна это делает, то это важно, это не просто так. Yes. And let me see here. Oh, okay. I'll just go back. I just want to go back here 1 second. На картинке там бычок сидел, ноги поджаты. Whoops. Guru Maharaj, can you send this presentation after that? Yeah. Yes, of course. Very nice. Yeah. And I just want to read at the bottom here what it says. At the bottom of this slide, cow urine, milk, dung, ghee, curd, and gocharna are the 6 auspicious products according to Vishnu Smriti. И коровья моча, молоко, навоз, ги, кард, гачарна. Эти 6 священных продуктов, Вишну, Курт, наверное, йога, да, это Вишну Смрити, как называются эти продукты. What is gocharna? 1 second. Gocharna. Yeah. Okay. Whoops. Now we'll go to next. I think, yeah. The nice picture here is showing different demigods. Actually, 3 lakhs of demigods. All the demigods reside in the body of Mother Cow. And here it's nicely explaining from the Brahma Vaivarta Purana. All the demigods live in the bodies of cow. All the holy places live in the legs of the cows. Lakshmi Devi resides in cow's heart. A person who puts tilak on his forehead with the mud that has touched cow's hoof at once attains the result of bathing in a holy place, like that. Все полубоги живут в теле коровы, все святые места находятся в ногах коровы. Лакшми Деви живет в сердце коровы. Личность, которая нанесла тилаку на свою голову после того, как эта глина коснулась копыта коровы, достигает результата омовения в священных местах. And a place where cow stays is considered to be sanctified, and a person who dies there certainly attains liberation. Да, этот человек достигает победы на каждом шагу, и в месте, где коровы находятся, считается священным. И если личность оставляет тело в этом месте, он достигает освобождения. Брахма Варта Пурана. And at the bottom, from the Gabupanishad, that's a small mistake there, chant the name of the cow daily and never insult her. If one sees a bad dream, one should immediately remember the cow. И из Гавапанишат мы знаем, что повторяйте имя коровы ежедневно и никогда инсалт, не обижайте ее, да? Не оскорбляйте ее, никогда не оскорбляйте ее. Если человек видит плохой сон, ему следует немедленно вспомнить о корове, тогда он нейтрализуется. It is also said that actually, if one is having difficulty sleeping, if one is having some bad dream, if someone is having some bad spirits, one can keep urine of cow in the room. One can keep urine of cow in the 4 corners of the room where one is sleeping.
И Гуру Махарадж говорит, для того, чтобы у нас был нормальный сон, нормальное, это нам нужно держать в своей комнате коровий наос и коровий мочу. Тогда у нас будет благоприятно в комнате. Because both cow urine and cow dung, they fight against all negative energy. They counteract negative energy. Потому что коровья моча и коровий навоз, они просто устраняют негативность. Yes. And in Kali Yuga, there is so much negative energy. Да, и Махарадж говорит, что огромное количество негативной энергии оно может избавить. Yeah. So this is the next slide. The limbs, the different parts of the cow and the associated deities according to this Brat Para Sarasmriti. So you can see on the right side, the root of the horn. Lord Brahma resides in the root of the horn. In the center of the horn, Vishnu. The tip of the horn, Shiva, like that. Different parts of the body, different demigods reside. Нет. Но мы можем, вот здесь описывается, что разные части тела коровы, за какую часть тела коровы отвечает, где находится какие полубоги, вот, Брахма, Вишну в центре, Руд, ну, в корнях, как говорится, горба, в начале горба находится Брахма, в центре горба находится Вишну, Шива находится типа в хорне. Все тело это священное. Хорн это рог, да. Но вот в основании рог находится Брахма, в центре рога находится Вишну, и на конце находится Шива. Все тело это священные места, ну и так далее. Центр forehead этот мать Goddess, Mother Goddess, богиня процветания находится. Ears, ну и так далее. Мы можем потом перевести, что в каждом на языке Варуна, Ямуна находится в навозе, в моче находится Ганга. Yes. And various religious texts that deals with greatness of the cow. So we mentioned these are more. The Brahmanda Purana, Veda, Ramayana, Mahabharata, Brihat, Parasara Smriti, Agni Purana, Skanda Purana, Padma Purana, Bhavishya Purana, so many Puranas, Vishnu Dharmotara Purana, they all speak very extensively, many wonderful references and glorification of Mother Cow. И вот эти все Пураны, которые перечислил Махарадж, они все очень серьезно и сильно, бесконечно прославляют Мать Корову. Yes. This is a nice story, which is mentioning about the Sage Chavana. The Sage Chavana, who is pictured on the left, was caught in the net of a fisherman. And the fisherman, he went and gave this news to King Nahushna. And this sage, Chavana, he asked Nahushna to compensate the fisherman with wealth equal to him. In other words, the fishermen, they caught this sage in a net, and because they were simple people, but culture and Vedic culture, they thought they'd made an offense. You can translate possibly. Есть история, когда мудрец Чьявана был пойман в сети рыбаком. И Чьявана спросил вот этого рыбака, Нахуша, как компенсировать ему
его улов, да, вот это, что он его поймал, как ему там отплатить. Yeah. So the sage, he asked the king, you should give to these fishermen what is equal in wealth to the sage. You should give to the fishermen because they lost the fish. I'm in the net, but now they have lost. So you give them what is my value to me. And then the king said, okay, I'll give you 1,000 gold coins. And the sage said, no, I'm worth more than 1,000 coins. Okay, 1 lakh of gold coins. The sage says, no. And like this, the king was trying to give so much money to the that is equal to him. And the sage said, no. And the answer is that then the sage says, if you give 1 cow, then that will be worth more than all this wealth, basically. Ну вот в этой торговле там, значит, происходило, что предлагалось огромное количество денег, там сначала 1 лак, 2, там, ну, короче, все деньги, которые были, и ничего не надо было мудрецу, и только когда предложили корову, ну, корова компенсировала все, как богатство. То есть для брамана корова является высшим богатством. In other words, a brahmana or a sage considers the cows, there is nothing equal to cow. There is no wealth in the whole world equal to cow, to 1 cow. И нету эквивалента богатству во всем мире, равному одной корове. Yes, and this is one of the wonderful prayers in the Gavupanishad. Gava swargasa sopanam, gava swargepi pujitaha, gava kamaduho devyo, nanyak kinchip param smritam, which means the cows are the stairways to heaven. They are worshipped even in heaven. They are wish-fulfilling deities. There is nothing greater than the cow. И вот эта вот удивительная молитва, которая говорит о том, что корова as a stairways, это да, лестница heaven, в рай, да? Ladder. Yeah. Лестница в рай. Им поклоняются даже в раю коровам, в небесном царстве. Они им поклоняются как божествам, исполняющим желания, и нет ничего более великого, чем корова. Yes. And the next slide, there's another story where there was a king who was serving the cow. Her name was Nandini, under the orders of King Vashishta. And the cow wanted to test the king's devotion, created an illusion of being attacked by a lion. And the king told the lion, you eat me, don't eat my cow. And in this way, the king passed the test when he offered his body in exchange of the cow. And the cow, so I don't know, maybe you can just read this. This explains a little bit this story of King Dilip. Да, вот эта вот история, когда король, ну, царь служил божественной корове по имени Нандини, и один из мудрецов Васиштха, он как бы ну, проверял этого царя, и
для того, чтобы проверить, он напустил вот такую иллюзию, чтобы что его корову атаковал лев. И этот царь предложил, ну, прошел этот тест, и как бы он, ну, если кратко, то он предложил съесть его, а не корову, чтобы лев съел царя, а не корову. Настолько он отдавал важность корове Нандине. Yes. We see very often cows, they will be crying. Like this cow here, we see the tears coming from the cow. So cows are very, very sensitive. They have feelings, very deep feelings. И мы видим, что тут корова плачет, и Гуру Махарадж говорит, коровы, они очень-очень чувствительны к различным воздействиям. And cows, they are very, very affectionate to one another. They love other cows. They love their calves. И коровы, они очень такие affectionate, ну, короче, они любят других коров, они любят телят. И, So they express their love to other cows. We can learn how to love and how to be affectionate between human beings by seeing the nice example of cows. И Гуру Махарадж говорит, что мы должны учиться просто у коров, как любить все вокруг, вот этим взаимоотношениям, взаимоотношения, обмен вот таком друг между другом. Да, да. So next, И следующий вот слайд мы видим, как when there was the churning of the ocean of milk to obtain nectar, then these five cows, they came out. Yeah. Да, мы видим, что вот когда вот эту картинку, когда полубоги и демоны пахтали молочный океан, горой Меру, и вот тут мы видим 5 коров. And each cow is worshipped by some particular sage, like on the top, Nanda, by Jamadagni, on the right side, Subhadra, by Bharadwaja, on the right side bottom, Surabhi, by Vashishta, on the left side bottom, Shushila, by Asita, and Bahula, by Gautama. И мы можем видеть, что как разные мудрецы поклонялись коровам разным, и тут название мудрецов и коров. Oh, yeah. We'll go to the next slide. This is very nice explanation how the cow nourishes the entire world, and there is this perfect harmony when we perform jagya, sacrifice. On the top there is the jagya, the homa with ghee. Then the direct effect of producing such jagya, it will create clouds. And when clouds are created in this natural way, rains will come. When rains are coming, naturally, this will give good crops. By crops, we will have food that we can prepare and offer to the Lord. And all of this is coming from Mother Cow. Да, и вы вот на этом слайде мы можем видеть вот прекрасную картинку, которая показывает о том, что для того, чтобы было процветание, необходимо заботиться о коровах. Коровы дают, кормить коров, коровы дают ги, ги возливается в огонь, производится ягья, и в результате ягьи идут дожди, и опять же можно производить хорошую пищу, и вот все это благодаря матери коровы, ингредиентам, которые она дает. So everything begins from Mother Cow. Mother Cow, by her ghee, jagya,
clouds rain like that. This is the perfect cycle for maintaining harmony within the world and maintaining prosperity on the earth. И вот это вот такой цикл, он наиболее показывает гармоничный, правильный путь, правильную жизнь гармоничную на планете Земля, скажем так. Yes. Next slide. Guru Maharaj, some of the devotees tell that if we chant in the holy name, we solve all Yes. our yes, the needs. chanting of the yes, that is actually the recommended yajna for Kali Yuga, but at the same time, we need cow to perform our daily activities. Yeah. In addition to chanting Hare Krishna, we also must have cow. Yeah. Я Гуру Махараджу сказал, Гуру Махарадж, что многие преданные говорят, что ну что там эти яги возливать ги в огонь, мы повторяем Харе Кришна и будет у нас все хорошо. И Гуру Махарадж говорит, для того, чтобы повторять Харе Кришна, нам нужно поддерживать как минимум свое тело в правильном этом, и без ги, и без продуктов коровы мы не сможем даже и Харе Кришна. Yes, both go hand in hand. Both are necessary. Both are essential. Да, и вот он говорит, Гуру Махарадж, что все важно, и руки, и ноги важны, не только там руки. Yes. This next slide is speaking about the various qualities of the cow. We can begin from the right side. Both its dung and urine have excellent medicinal qualities. И вот различные качества коровы здесь указаны. Ну, тут, что корова это символ любви и процветания. Корову защищают от всех, от всего. И дают и медицинскую защиту, и каждая часть коровы это саттва-гуна и качество благости, и что коровы проявляются в форме яги, жертвоприношений и общения с ним, что коровье молоко наполнено саттва-гуной и внутри питательными веществами всякими. Yes. So we can go to the next slide here. Whoops. The cultural importance of cows. In Indian tradition, the bride enters her husband's house after marriage for the first time in the Godhuli Lagna, meaning the time when cows return home after grazing. So when somebody gets married, this was the tradition in Vedic culture that after marriage, the wife or the bride, the lady will enter the husband's house at the same time that means in the afternoon when the cows return home after grazing. This was one practice, tradition. И в Индии традиционно супруга после замужества входила в дом мужа, и сначала в этот дом заходила корова после того, как она попаслась. И только после этого супруг мог завести супругу. When the cows come back, usually from grazing, and they enter the village, there will be some what is called godhuli. Godhuli means the dust from the hooves of the cows. Many cows walking, they will make some dust, and this dust, because it's been touched by the cows, is very purifying. Да, и говорится, что коровы, когда идут, они поднимают вот эту вот пыль, и облака пыли,
И вот эти облака пыли, которые прикасаются к нам, они очень-очень благоприятны после копыт коровы. Second point made here is that during the Griha Pravesham means housewarming ceremony of a newly built house, the cow is made to enter that house first. Oh, in Russian Guru Maharaj tradition, must cat enter the house. A cat. Well, I think something happened there. Something wrong happened. It's supposed to be a cow. Yeah. Говорится, что когда строится дом, построен дом, что первый, кто должен войти в этот дом, это должна быть корова. Я говорю, Махарадж, у нас есть традиция котов запускать. I think this is not in keeping with the parampara. Это не поддерживается парампарой, говорит, не надо. Yeah. Number 3, in India, the lady of the house is supposed to worship the cow every morning. И в Индии женщины дома предполагают поклонение коровам каждое утро. Так что, женщины, будьте в курсе дела. It is a nice practice if the ladies of the house in Ukraine can start this practice, those who have cows. Это будет очень хорошо, когда женщины в Украине начнут вот такую практику поклонения коровам каждое утро. Another nice practice at daybreak. Daybreak means when the sun is rising in the early morning, people feed rice, jaggery, banana to the cows, and chapatis also. They like chapatis a lot. Ну и прежде чем самим надо что-то поесть, надо сначала дать корове чапати. It's Indian tradition we can see every morning. Yeah. Yes, yeah, we can see that when we come to India. And then another one is cow is worshipped everywhere in India, especially during the month of Kartik. И особенно на Картику вот коров кормят, да, это гомату. Yeah. And only cow's milk is offered to God, to Krishna. И только молоко коровы предлагают Богу и Кришне. Not another animal milk. Yeah. We don't offer like buffalo milk to cow to Krishna. Only cow's milk. И Господу предлагается только коровье молоко. Мы не должны предлагать там, буйволиное молоко. And then many Indians they take this cow's urine as part of Panchagavya. И вот панчагавья производится из ингредиентов коровы. Yeah. And then the last two is Vedic tradition. Cow dung is used to clean the floor. I've seen this. They do this in the villages every day. И каждый день полы в доме очищаются коровьим навозом. Каждый день. And the dried and powdered cow dung is used as sacred ash. Ash is like when you burn the cow dung, you have ash. Пыль. Yeah. Да, ну вот высушенный, измельченный, как пудра, вот такой коровий навоз используется как священная посыпка или пыль. And one more nice practice that I directly heard from a Brajabasi in India. И Гуру Махарадж от Бриджабаси слышал непосредственно еще одну хорошую такую привычку. So that Brajabasi was telling me, I was visiting Vrindavan temple, and in front of the Krishna Balaram temple, one Brajabasi was telling me the following story. I will tell you now. И напротив Кришна Баларама Гуру Махарадж общался с Бриджабаси, который рассказал ему удивительную историю. So this Brajabasi was telling that actually every day the Brajabasis, they prepare roti because they know that some sadhu will be coming to do this madhukari. Sorry, Guru Maharaj. Yeah, every day some sadhus will come to do some begging. They will collect some, they will go to a householder, knock on the door, and to get some donation. И каждое утро вот, в общем,
этот человек, он садху, он ходил и там просил пожертвования от дома к дому. Yeah. So that means that they know somebody will be coming, so they prepare chapatis because chapati is very nourishing. Ну, и домохозяева, они готовят чапати, потому что чапати, они такие очень питательные. So the first chapati that they will make, the first roti, they will not offer to Krishna. They will keep that roti aside for the cow. И первая чапати или роти, которые готовятся, они не предлагают Кришне, они сначала предлагают корове. Yeah. And the second chapati also, they will not offer to Krishna. They will keep aside for a brahmana. И вторая чапати не предлагается Кришне, они предлагают браману. Krishna has to wait for the third chapati. Third chapati goes to Krishna. И только третья чапати предлагается Кришне. Yeah. So this is the culture in Vrindavan. Это культура Вриндаван. Krishna, they know that Krishna is more happy when his cows get chapati, get served, prasadam, and Krishna is more happy when the brahmanas get served chapatis. И считается, что Кришна счастлив, когда мы служим коровам и браманам, предлагаем им чапати, роти. Yes. Го браманя хитайчи. Okay. This next slide is showing why cow's milk is compared to ambrosia. Ambrosia means, Maharaj. Ambrosia means, my God, ambrosia means like what is most Nectar. attractive. Nectar. Yes, thank you. Nectar. Почему коровье молоко сравнивается с амброзией? Амброзия – это нектар. Nectar. So here you can see from the top on the this Kailash, cow milk has essential amino acids, means it's very healthy for the body. И коровье молоко, оно очень-очень полезно для тела. Cow milk is rich source of vitamin B, vitamin D3, so many different vitamins. Там очень много витамин, всяких микроэлементов. And then cow milk reduces peptic ulcer and cancer of colon and breast. И коровье молоко, пептик. Ulcer, just say ulcer. Окей, ну, в общем, коровье молоко очень полезное, скажем так. Ну, там, снижение рака и бреста, не знаю. Colon and breast. В общем, коровье молоко очень-очень полезно и снижает раковые заболевания. And then it reduces cholesterol levels, natural antioxidant, like that. So many benefits are there for those using cow's milk. И коровье молоко, оно как антиоксидант, вот такое противоядие, и снижает естественным образом уровень холестерина. Yes. Это ideal food, yeah. Ideal food, yes. And the next slide also is giving a list of so many different vitamin A, vitamin B, B1, B12, all these И вот things. тут показано, сколько витамины А, В, там различные, B1, B12, и D, и К. Yes. И для чего они полезны, ну, практически для все минералы. И так Yes. далее. That is why it is referred to as, on the top here, cow's milk, the miracle food. Miracle food. Коровье молоко – это miracle, это чудесная такая пища. Miracle. Yeah. Ну, да, это волшебная пища, волшебная пища. Yes. And of course, cow's milk, Prabhupada used to explain, helps one to develop good memory.
good memory. Шрила Прабхупада говорил, что коровье молоко дает хорошую память. Гуру Махарадж, this is about ahimsa milk or This is about any milk? ahimsa milk, pure milk from protected cows. Ahimsa milk. Я спросил у Махараджа, это об любом молоке или только об ахимсе? Гуру Махарадж говорит, да, такое прославление идет, это об ахимсе молока от защищенных коров. So just I think maybe just one or two more slides, if I can find my marker here. Wow. Something funny happened to my, that's interesting. Гуру Махарадж, вот My marker is not working. у Махараджа перестал работать этот, как его, So курсор на компьютере завис на... my Because computer. Guru Maharaj is very important topic. So yeah, it is. My screen is stuck. I cannot move it. Yeah. У Гуру Махараджа завис экран, он не движется сейчас. Yeah. So, anyways, there are a few more slides. I'll send you a copy of this very nice PowerPoint, and then somebody can translate in local language there. Я Гуру Махарадж, спасибо. Thank you. Гуру Махарадж сказал, что пришлет нам эту презентацию, мы переведем на русский язык, чтобы, на местный язык, для того, чтобы использовать ее в своей деятельности и проповеди. Yeah. So, anyone have any questions or comments? Guru Maharaj, can I put one question? You Yes. said chapati, Brijabasi give first chapati to cow, the second to Brahman, and so on. It is about today life of Brijabasi, or Yes. Yes? Yes. Thank you Yes. very much. Yes. Even today, when I was in Vrindavan, one Brijavasi, he told me that story. So still they are doing, that is part of their culture. Yes. Thank you very Да, much. Мададжи Драупади спросила, что это и сейчас такая культура вот у Бриджабаси в Вриндаване. Первая чапати коровы, вторая чапати Брахману, дальше Кришне. И Гуру Махарадж говорит, да, и сейчас некоторые поддерживают. И я последний раз был во Вриндаване, я это видел лично на парикраме, как это происходит. Guru Maharaj, I'm sorry, one more question. Is it any difference between Daiva Varnashrama Dharma and simple Varnashrama Dharma? Yes, there is a difference. In Daiva Varnashrama, well, maybe Yamuna Prabhu, you can translate the question first. Вопрос следующий. Мададжи Драупади спросила, есть ли разница между Дайва Варнашрама и просто Варнашрамой. Это немножко вопрос в сторону от темы. Я просто сейчас, Мададжи Драупади, давайте Махарадж закончит, свое, на то, что он настроился, а потом мы тогда все вопросы зададим, если можно. Хорошо? Yeah. So in Daiva Varnasrama, when we perform Daiva Varnasrama correctly, there is no karma. Because all the activities in Daiva Varnasrama, they are devotional activities, and therefore they don't produce any karma. Дайва Варнашрама предусматривает деятельность, которую совершают те, кто совершает деятельность в системе Дайва Варнашрамы, они не получают кармических последствий, в отличие от тех, кто просто в обычной Варнашраме находится, у них есть карма. Okay. Okay. I'm back to normal now. So if it is not Daiva Varnasrama,
then there is karma. If it is not Daiva Varnasrama, ordinary Varnasrama, then it produces karma, either good karma or bad karma. Просто если мы в простой системе варнашрамы, не дайва варнашрамы, мы просто продуцируем карму. Yeah. So therefore, we should all be performing or be engaged in Daiva Varnasrama. И поэтому нам нужно совершать деятельность в системе дайва варнашрамы. Yeah. So I'm back to my screen here. Anyways, yeah. Any additional questions or comments? Может быть, есть у кого-то дополнительные вопросы или комментарии? Yeah. Потому что Махарадж сказал две вещи, что тот, кто будет пить благоволенное молоко, мозги будут как у быка. И по поводу коровы, в деревнях существует традиция, прежде чем жениться человек, если он не может содержать корову, жениться. Bala Prabhu have some important things. Yes. Srila Prabhupada told that if someone wants to be married, it must have a test. If he can care about cow, he can care about wife. If he cannot care about wife, he cannot marry at all. Yes. And also, if we drink the milk of buffalo, we have also brain like a buffalo. Yes, that is true. Гуру Махарадж говорит, это правда. Если мы Yeah. пьем молоко буйвола, то у нас и мозги как у буйвола. So that means that many people are failing the test of marriage. И очень многие могут проверить себя на тест вот, по замужеству, кто там. Yeah. That normally would be the question that if you want to marry my daughter, you must show or tell me how many cows you're keeping, because cows means wealth, natural wealth. Если кто-то хочет взять вашу дочь в жены, то отец говорил, хорошо, ну покажи тогда, на что ты способен, сколько коров ты можешь содержать, потому что коровы означают богатство. Yes. These are Vedic norms or Vedic standards. When Vedic culture is existing, then this is how we understand, this is how we judge, this is how we do things. Yeah. Да, вот нам нужно понять, что вот ведический стандарт вот таким образом давал меру оценивания, да, благосостояния вообще. Guru Maharaj, can I ask some question? Yes, please. Yes. The question is, it first in Russian, okay? Yeah, please. Я хочу задать Гуру Махараджу вопрос, что преданные, например, ну это хорошо, все говорят, что коровы это благо и прочее, но почему немногих получается держать коров, так чтобы они были защищенными, какие трудности возникают и так далее. И сейчас очень все это сложно для многих там, взять и завести корову, там, и потом телята, быки и так далее. Guru Maharaj, it's very interesting that cow is so important, etc., and so many health and opulence. But in the modern time, there are very difficult to keep the cow and protect them from some demonic person. And if we keep a cow, we have milk, and that we also have a calf, and we must protect the calf and protect the bull
etc. Maybe you have some recipe in Oh, this recipe, not Yes. only for Food. only for food, for example, a pineapple chutney, not only. Yes. The solution Решение to the problems that modern day people experience решение для современных людей, вот такой опыт, да, will only be found, we will find a solution when we combine together cows and land. и мы найдем решение, когда мы соединим вместе землю и коров вместе. Yeah, it is very difficult to keep cow without having sufficient land. Yeah. И это очень-очень трудно держать коров, не имея достаточно земли. Yeah, that's why here in India, I think also in Ukraine, when I was visiting Ukraine, you were telling me that government, they have before some land reserved for cows for grazing. Guru Maharaj, internet connection is better. Repeat, please. Yeah, so like in India, in Ukraine, you were telling the government, they have some land reserved for cows before. Yes, it's only before Guru Maharaj. Yeah, before. Like India also, in the constitution of India, they have what is called Gochar Bhumi. Gochar Bhumi means land. Every village has so much land for the cows for grazing, but that also before. И в Конституции Индии было записано, что каждая деревня должна иметь много земли для того, чтобы выпасать коров. И Гуру Махарадж говорит, что и в Украине, насколько я знаю, было тоже такое же. Yeah, and also in Ukraine before, majority of people, they were living on farms. Majority of people were having cows, and majority of people were growing their own food, isn't it? Yeah. Yeah. И Гуру Махарадж говорит, что в основном люди раньше себя поддерживали за счет того, что они выращивали свои продукты питания, держали коров и могли себя поддерживать. Yes, and Vedic culture is teaching us that we keep cows not for the primary purpose of selling milk, and we keep land not for the primary purpose of selling the food. We keep cows, we keep land, we look after cows, we look after the land, primarily to meet our basic necessities of life. When everyone is doing that, then there can be harmony and there can be prosperity. Гуру Махарадж говорит, что коров не надо держать для бизнеса, и землю, коровы и землю нужно использовать. I cannot hear Yamuna Pran Prabhu. He has become frozen there in Mother Farm. So, can anyone hear me? Yes, we are here. Okay. Okay. I think they just stopped the recording now. Maybe they will start again. But the Yamuna Pran Prabhu became like, I
I think some problem with the computer. Maybe. Yeah. У нього проблеми, він каже, йому не правда. So Draupadi, now you have to translate. Okay, I should try. Yeah. Maybe our son, Andrei, try. Okay, yeah. Anyways, both of you can together possibly until Yamuna Pran Prabhu comes back again. So he was asking about about keeping cow and then so much responsibility to look after calf. So the problem is there today because we don't have sufficient land for the cows. Проблема в тому, що ми не маємо землі, да, для догляду корів. Yeah, and that's why unless we have Rajarshi, Vedic king, they are called Raja and Rishi. Raja means they are very qualified as king, and they are also very qualified as Rishi. Rishi means who knows about Veda. Да, и проблема еще в том, что должны быть цари и риши, мудрецы, которые исполнены понимания этой проблемы. Yes, да? yeah. So only those who are qualified as Raja and Rishi can be good leaders in society. Они должны быть в обществе для того, чтобы правильно общество двигалось. So it is very difficult to change all of society, but Prabhupada is telling, at least on a small scale, in small communities, we can do like they are doing in the Vedic culture. Нам очень трудно изменить что-то в обществе. Что такое scale? В большом масштабе, но можно в В маленьком. большом масштабе, но можно в маленьком. Если что? Ну, если с маленьких деревень. Да, если начинать с деревни. Guru Maharaj, sometimes ago, seems to me 10 or 20 years ago, there was such meaning that village is a fortress of our culture. Yes. But now we don't say such. It's a pity. Yes. Maybe this culture will return that village is the center of the national culture, any culture. Yes. Culture. Yes. What you're saying is correct. That is everywhere in the world. We are replacing village with city, isn't it? And therefore, we are not following the economic system recommended in Shastra. Да, мы сейчас не следуем экономическим системе, которая предлагалась в Ведах. Yeah, the economic system recommended in Shastra is Krishi Goraksha Vanijam, Vaishya Karma Swabhavajam, means agriculture and cow protection. That is the recommended Vedic economic system. Да, ведическое земледелие и защита коров. Да, заключается в земледелии, защите коров. Да. Yes. So that means, yes. So therefore, Srila Prabhupada, he very much wanted that we return, that we again reestablish the simple village system. И Шрила Прабхупада очень хотел, чтобы мы восстановили вот эту прежнюю систему, культуру села. Yes, and that is why Srila Prabhupada spoke about Varnasrama culture. Varnasrama culture is very much a rural culture or village culture. И поэтому должно быть понимание, что Варнашрама культура — это культура села. Yes, Vrindavan village, where Krishna is living,
that is the Vedic culture, Vedic lifestyle. Yeah. Вриндаван Кришны это культура, ведическая сила. Guru Maharaj, I'm sorry, Vrindavan now is also have the stage status, да? As village, yes? Yeah. Sage. No, unfortunately, the Vrindavan of today has become very much urbanized, like city. I see. Yeah. Because all over the world, the leadership is following a non-Vedic way of life. We see. Yeah. So therefore, cows are unfortunately no longer protected also in Vrindavan, isn't it? Even in Vrindavan. Yeah, unfortunately. Yeah. Очень, К сожалению. к сожалению, очень. So it seems that our Yamuna Pran Prabhu is lost or cannot Yes. come back. Yeah. Guru Maharaj, Natasha and Yamuna Prana Prabhu said us that dedicated to Gaura Purnima, he is going to come once more to India and to meet with you in Mayapur. Yes. So we also want so much with Hrishikesha Prabhu, but it is impossible по причине, because our work, job. But Okay. we can, что там передать, по-моему, небольшое послание. But we want to give with Yamuna Prana Prabhu a little donation, okay? Yeah. Yes, that's Thank you fine. very much. We love you so much. Actually, you are very. We can send you by post, but Hrishikesha Prabhu said that so much swift, yeah? Yes. Risk. Yeah. So Yeah. because Yamuna Pran Prabhu is coming, so it is better he can bring. That's fine. Yes. Yeah. Yes, right now Krishna is very kind because he is allowing me to be in Mayapur. I'm in Mayapur right now, and I will be in Mayapur till Gaur Purnima. So I was very happy to know that Yamuna Pran Prabhu is coming to Mayapur. Yes. Yeah. But I thought he was coming also with Rishikesh. But Rishikesh now you're telling not coming. So we Hrishikesh so much ответственность. Wants to come. Responsible on his job now, because it connected with COVID. You see. Okay. Yeah. But we have a dream to come in как это, сентябрь, октябрь, Antarctica. Oh, okay, very nice. Please give us your bless. Yes. Yes, okay. We Yes. prepared Okay. to this May we are reading about cow. By serving cow, all of your desires will be fulfilled. Okay. Thank you very much. Welcome back, Guru Maharaj. Oh, Haribol, welcome Haribol. back. Yeah, Yeah. we come back. The electricity problem and this Okay. is Yeah, that happens. We thought anyways, we are happy you came back. So we were just talking about your coming to Mayapur for Gaur Purnima, and we're all very happy. Unfortunately, Rishikesh, I just came to know, cannot come now, but they're planning to come during the month of Kartik. So that's good. yes. We present them for, and that reason we present them some cow Oh, okay. and Yes. they will be busy during this time. Okay. Yes.
Yes. It's a joke. Draupadi, it's a joke. Because otherwise they cannot go to their work, I think. So Yamuna Prabhu, I'm looking at the time now. Yeah, And, we are, I think, here in India, it is 5 o'clock. So I think we need to bring this to a close within a few minutes, unless there is some very burning question from anyone. Otherwise, maybe we can end our conference for today. Any last minute question or comment from anyone? Да, и мы должны заканчивать конференцию. И если, потому что Махарадж говорит, что в Индии уже 5 часов вечера, он сейчас находится в Майяпуре. И если у кого есть последний вопрос, то давайте зададим последний вопрос. Виталик, может, тебя? Варнашем или еще что-нибудь там. Преданные, не стесняйтесь, это удивительная возможность задать Махараджу прямо сейчас вопрос, потому что Гуру Махарадж очень погружен в тему варнашрамы и проповеди. Я смотрю, Радха Говинда есть даже. Радха Говинда, Махарадж, может, ты бы и попереводил, мог бы, задал бы вопрос. I have one small request. Маленький вопрос. Можно вопрос? Ямуна Прана Прабhu, поможете перевести? Попытаюсь, давайте. Как воспитывать качество смирения? И качество смирения связано с варнашрамой. Вот как, может быть, несколько слов. Качество смирения. Гуру Махарадж, как смирение на английском? Нет такого слова. Найдите пока смирение на английском там вперед. Гуру Махарадж, Титикша. how we can cultivate some quality. Tolerance. Titiksha means tolerance. Not tolerance. We pray every morning. Another quality, humility. Oh, humility. Yeah. How we can cultivate humility? It depends from varnashrama or not. It is connected. It is connected with humility. So one time, one devotee was asking this question to Prabhupada, and he answered. И один преданный задал этот же самый вопрос Шриле Прабхупаде, и это связано. Prabhupada just answered, just be humble. И Шрила Прабхупад сказал, просто будь смиренным. You see, we can learn to be humble by remembering our fallen condition in this material world. We are fallen condition. We are all fallen souls. Yeah. Interesting. By remembering that Prabhupada says, actually, we are all criminals here in the material world. Да. Шрила Прабхупада говорил, что мы должны помнить, что мы все здесь эти преступники в этом материальном мире. Поэтому мы все падшие, должны понимать и культивировать смирение. Because the material world is a prison house. Потому что материальный мир это дом-тюрьма. And only criminals go to prison house. И только уголовники находятся в тюрьме Матаджи Драупади. Yes, Yamuna Prabhu also. Да, Ямуна тоже уголовник, так что не переживайте. Махарадж напомнил мне. So the more we are endeavoring to serve nicely our purified
our consciousness will become purified, and automatically we will become more humble. И в процессе преданного служения, чем больше мы очищаемся, мы автоматически станем более смиренными. Yeah. Who is? One hand is up. Mangal Prada. Who is that? И кто-то поднял руку. Мангал Прада, Девидаси. Задайте вопрос, Матаджи. The hand is up by accident or some question? Мангал Прада, Девидаси, это вы случайно руку подняли или у вас есть вопрос? Гуру Махарадж спрашивает. О, Мангал Прада, Девидаси, you speak English or Russian? You have to Please. unmute. Microphone. Can you... Наталья, можем включить у нее микрофон, или она сама? Кому? Ну, Матаджи. Yeah, you can unmute. Попросить включить, это мы делаем. Okay, Mataji. Can you tell some question? इंग्लिश नहीं समझते, हिंदी हिंदी. Only Hindi. हाँ. Sorry, Mataji. No, I no, cannot understand no, Hindi. No. Bolo. Hare Krishna. Hare Krishna, yes. Rishi, you can translate. Rishi Kumar. हाँ, हिंदी आती, मराठी. हाँ, Hindi bolan. I can translate, Guru Maharaj, no worries. Okay, Gaurangi, you tell her to speak. Gaurangi, Gaurangi, you tell her to speak in Hindi. माता जी आप हिंदी में बोल सकते हैं, मैं ट्रांसलेट कर दूंगी गुरु महाराज. हाँ, हिंदी में बोल. महाराज दंडवत प्रणाम. Hare Krishna, Hare Bol. Yes. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. Hare Krishna. गुरुदेव. Dhanyavad. Hare Krishna. आपके दर्शन की इच्छा है. महाराज she saying she wishes to have your darshan के लिए आना है. She wants to come to visit you and have your darshan. Where is Mataji? आप अभी कहाँ पे हो? परभनी, महाराष्ट्र. महाराष्ट्र पर. Oh, okay. परभनी. Tell her we have some Gurukul boys from Maharashtra in South Karnataka right now. माता जी अभी साउथ कर्नाटका में हम कुछ गुरुकुल के लड़के हैं, तो फिलहाल आप वहाँ पे भी जा सकते हैं. अच्छा अच्छा. Yeah, and she can, if she visits Mayapur, then she has come to Mayapur before. आप कभी मायापुर गए हो पहले? हाँ गई हूँ. अच्छा, तो आगे फिलहाल अभी महाराज मायापुर में है, तो यदि आप जाना चाहो तो आप मायापुर. हाँ वही मालूम करना था, महाराज मायापुर में है या और कहीं है बोल. हाँ, she was wondering whether you are in Mayapur or somewhere else. She was trying to confirm your location. Oh, okay. I am in Mayapur. I'm in Mayapur now. Yes. Mayapur में. बस आशीर्वाद बनाए रखना. हरे कृष्णा. हरे बोल. हरे कृष्णा. धन्यवाद. धन्यवाद. Okay, Yamuna Pran Prabhu. Yes, Guru Maharaj. So, any last minute word from your side? Maybe you can thank all the devotees again for joining today, and we wish everyone to come closer to cows. I will send this PowerPoint. If somebody can translate in Russian language, then you can distribute to all the devotees there, okay? Yeah, yes, Guru Maharaj, okay. Гуру Махарадж говорит, что он пришлет PowerPoint и просит, чтобы мы ее перевели и распространили среди преданных вот эту презентацию о важности защиты коров. Yeah. Who is our Radha Govinda Das? I'm seeing on the screen here. Dandat Pranam Maharaj. Hare Krishna. Oh, that Radha. Okay, I see. I could not recognize you with your Kami hat.
Calcutta. Okay, very good. Thank you for joining. Yes. So, Yamuna Pran Prabhu, please thank the devotees, and we will have again. Okay, one last small request from my side. Yamuna Pran Prabhu. Yes, Guru Maharaj. So Repeat, you can tell the devotees that within a few days here in Mayapur, we will have a small ceremony, Bhumi Puja, for our project. Гуру Махарадж говорит, что через несколько дней в Майяпуре, в этом проекте, который они будут проводить, Бхуми Пуджу. Yeah, actually we're planning to have Bhumi Puja on the auspicious day of Nityananda Prabhu, that's on the 14th of गुरु महाराज से बात करी. И они будут проводить эту Гуру Пуджу в особый день, там, день явления Нитянанды. Not Guru Puja, Bhumi Puja. Бхуми Пуджа будет. Bhumi Puja, yeah. So anyway, we will send some pictures to all the devotees, and we pray the devotees to kindly send their prayers, offer prayers so that our project here of Varnashram College Foundation can be successful. And whenever you come to Mayapur, you can visit our project also. Да, ну и Гуру Махарадж говорит, что вот эта пуджа, она для того, чтобы этот проект развивался хорошо, и всех приглашает посетить этот проект. So, with your kind permission, I will close our program today. And everyone all together, you can open your microphone and we can all recite together the Hare Krishna Mahamantra. Bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Sri Prabhupada ki. Jai. जय श्री भक्ति राघव स्वामी महाराज की Jai. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. हरे कृष्ण।